जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जय गौरानिथाय 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 जय गौरानिथाय जय
Prabhupada, 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 Prabhupada Jayo. Prabhupada, Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Om Nitya Leela Pravishtu Om Parivrajagata Stores of Divine Gaze Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sakaho Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyama Kunda Radha Gunakiri Gordhan Dham Ki Shri Harinam Sankirtanam Ki Antara Srimad Bhagavatam Ki Nitai Gaur Premananda Hari Hari Bol. All glories to somebody bodies, all glories to somebody bodies, all glories to somebody bodies, and all glories to Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naron Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Yasam Tato Jayad Mudirayet Nashtaprayesha Badreshu Nityam Bhagavate Sevya Bhagavate Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, text number 8, the chapter title, Divinity and Divine Service. Dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṁsāṁ viṣvaksena-kathāsu notpādayed yadi ratim śrama hi kevalam. Dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṁsāṁ viṣvaksena-kathāsu notpādayed yadi ratim śrama hi kevalam. Word to word meaning. Dharmaḥ, occupation. Svanuṣṭhitaḥ, executed in terms of one's own position. Puṁsāṁ,
of humankind, viṣvaksena, in the personality of Godhead, plenary portion, kathāsu, in the message of yah, what is, na, not, utpādayet, does produce, yadi, if, ratim, attraction, śramaḥ, useless labor, yeva, only, he, certainly, kevalam, entirely. Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. The occupational activities a man performs according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. Purport. There are different occupational activities in terms of man's different conceptions of life. To the gross materialistic, one cannot see anything beyond the gross material body. There is nothing beyond the senses. Therefore, his occupational activities are limited to concentrated and extended selfishness. Concentrated selfishness centers around the personal body. This is generally seen amongst lower animals. Extended selfishness is manifested in a human society and centers around the family, society, community, nation, and world with a view to gross bodily comfort. About these gross materialists are the mental speculators who hover aloft in the mental spheres, and their occupational duties involve making poetry and philosophy or propagating some ism with the same aim of selfishness limited to the body and the mind. But above the body and mind is a dormant spirit soul whose absence from the body makes the whole range of bodily and mental selfishness completely null and void. But less intelligent people have no information of the needs of the spirit soul. Because foolish people have no information of the soul, and how is it is beyond the purview of the body, mind, they are not satisfied in the performance of their occupational duties. The question of their satisfaction of the self is raised herein. The self is beyond the gross body and subtle body. He is the potent active principle of the body and mind. Without knowing the need of dormant soul, one cannot be happy simply by emolument of the body and mind. The body and mind are but superfluous outer coverings of the spirit soul. The spirit soul's needs must be fulfilled. Simply by cleansing the cage of the bird, one does not satisfy the bird. One must actually know the needs of the bird himself. The need of the spirit soul is that he wants to get out of the limited sphere of material bondage and fulfill his desire for complete freedom. He wants to get out of the covered walls on greater universe. He wants to see the free light and spirit. The complete freedom is achieved when he meets the complete spirit, the Supreme Personality of Godhead. There is dormant affection for God within everyone. Spiritual existence is manifested through the gross body and mind in the form of perverted affection of gross and subtle matter. Therefore, we have to engage ourselves in the occupational engagements that will evoke a divine consciousness. This is possible only by hearing and chanting the divine activities of the Supreme Lord, and any occupational activities which does not help one to achieve attachment for hearing and chanting the transcendental message of Godhead is said herein to be simply a waste of time. This is because other occupational duties, whatever isms may they belong to, cannot give liberation to the soul. Even the activities of the salvinists are considered to be useless because of their failure to pick up the fountainhead of all liberties. The gross materialistic can practically see that his material gain is limited only to time and space, either in this world or in the other. Even if one goes to the Svargaloka, he will find no permanent abode for his hankering soul. The hankering soul must be satisfied by the perfect scientific process of perfect devotional service. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakya Chakshus Unmilitam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sandhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Sri Advaita Gadadhara Sivasati Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So here Sutta Goswami is explaining and answering the different questions put by Shaunaka and other munis. ஷௌனக்க ரிஷிகள் மற்றும் வேறு பல முனிவர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு இங்கே சூத்த கோஸ்வாமி விடையளித்துக் கொண்டிருக்கிறார். We know here dharmaḥ is mentioned. Usually this is the most misunderstood word, especially in India. தர்மஹ என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வார்த்தை அடிக்கடி தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது, குறிப்பாக இந்தியாவில். Of course, this was properly understood by our sages and the rishis previously. Unfortunately, due to the progress of Kali Yuga and the various different other faiths, they have just termed this dharma as to be religion. முன்னதாக ரிஷிகளும் முனிவர்களும் இதை சரியாக புரிந்து கொண்டார்கள். ஆனால் கலியுகம் முன்னேற பல வகையான நம்பிக்கைகள் உருவான காரணத்தினால் இதை அவர்கள் மதம் என்று புரிந்து கொள்கிறார்கள். So dharma is inherent quality of the soul. தர்மம் என்பது ஆத்மாவின் உள்ளிருக்கும் ஒரு இயல்பான தன்மையாகும். Prabhupada many times gives example like if ice, the characteristic of ice cube is hot or cold? Cold. So ice means we immediately think of cold. Fire means hot. So the dharma of ice is cold. The dharma of fire is heat. So he compares how heat cannot be separated from fire and how chillness, cold, cannot be separated from ice. Similarly, from the soul, a particular thing cannot be separated. ஐஸ் கட்டியின் இயல்பு குளிர்ச்சி, நெருப்பின் இயல்பு சூடாக இருப்பது, அதை நாம் பிரிக்க முடியாது. அதே போல்தான் ஆத்மாவிற்கும் ஒரு இயல்பு இருக்கிறது, அதை நாம் பிரிக்க முடியாது என்று அடிக்கடி பிரபுபாதர் இந்த உதாரணத்தை மேற்கோள் காட்டுவார். So the Atma's eternal occupation, eternal duty, eternal characteristic is to be the servant of the Lord. ஆத்மாவின் நித்தியமான பண்பு, நித்தியமான கடமை பகவானுக்கு சேவகனாக இருப்பது. So here Prabhupada is translating dharma to be occupation. இங்கே பிரபுபாதர் தர்மம் என்றால் தொழில் என்று மொழிபெயர்க்கிறார். In the modern world, any office we join or any company we join or any form we fill up, they ask your name, date of birth, occupation. நவீன யுகத்தில், நவீன உலகத்தில் நாம் எந்த ஒரு விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்தாலும் உங்கள் தொழில் என்ன என்பதை என்ற ஒரு வினாவை அந்த விண்ணப்பத்தில் கேள்வி கேட்கிறார்கள். So we fill up according to our activities, housewife, manager, a computer software, businessman, whatever occupation we are doing, we fill up that. பொதுவாக நாம் இல்லத்தரசி, மேலாளர், வணிகம் செய்பவர் என்று நம்முடைய தொழிலுக்கேற்ப அந்த விண்ணப்பத்தில் பூர்த்தி செய்கிறோம். But this occupation, what we are related to, are temporary. But at one time, when we retire, after retirement, we can't write I am an engineer. Sometimes they write ex-engineer, past engineer, past software. இந்த தொழில் எல்லாம் தற்காலிகமானது. நாம் குறிப்பிட்ட வயதிற்கு பிறகு ஓய்வு பெறும் பொழுது இந்த தொழிலை நாம் தொடர்ந்து செய்ய முடியாது. சில நபர்கள் அவ்விதமாக ஓய்வு பெற்ற நபர்கள் முன்னாள் பொறியாளர், முன்னாள் வங்கி மேலாளர் என்று அந்த விண்ணப்பத்தில் பூர்த்தி செய்வதை பார்த்திருக்கிறோம். Every occupation in this material world is temporary. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு தொழிலும் தற்காலிகமானதே. Because that is connected to this body, and body is temporary. அவை அனைத்தும் உடலோடு சம்பந்தம் உடையது, உடல் தற்காலிகமானது. So here Sutta Goswami is explaining that the real occupation of a human soul
is different from what the occupation of a material body thinks or perceives. சூத்த கோசாமி விளக்குகிறார், ஒரு மனிதனின் ஆத்மாவின் உண்மையான கடமையானது அந்த உடல் செய்யும் கடமையிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது என்று. So Prabhupada is mentioning the purport, the gross materialistic cannot see anything beyond this material body and beyond the senses. பௌதிகவாதிகளால் புலன்கள் மற்றும் இந்த பௌதிக உடல் இதைக்கு அப்பாற்பட்டு எதையும் பார்க்க முடியாது என்று பிரபுபாதர் பொருளுரையில் விளக்குகிறார். So due to which that person is getting attracted to this body and anything connected to this body is attracted. இதன் காரணமாக அந்த நபர் இந்த உடலின் மேல் கவர்ச்சி அடைகிறார், இந்த உடலோடு தொடர்புடைய விஷயங்களின் மேல் கவர்ச்சி அடைகிறார். Aham mameti, this is me, I like my family, my house, my friends, all situated around the body. I don't like my neighbor. I like my children. I don't like my neighbor's children. If my son becomes ill at night 12 o'clock, I run to the hospital taking him. When neighbor's son is crying, I don't care. So everything centered on me, on this body. நான், எனது உடல், எனது குடும்பம், எனது மகன், எனது மகனுக்கு உடல்நல குறைபாடு ஏற்பட்டால் அது நள்ளிரவாக இருந்தாலும் எனது மகனை நான் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்வேன். ஆனால் எனது பக்கத்து வீட்டுக்காரனின் மகனுக்கு ஏதேனும் பிரச்சனை என்றால் அதை பற்றி நான் பெரிதாக பொருட்படுத்த மாட்டேன். இவ்விதமாக நாம் சிந்திக்கும் அனைத்தும் நம்முடைய உடலை மையமாக வைத்துத்தான் இருக்கிறது. There are some people, they're only family conscious. A little above them is they're street conscious. Not only family, they want to keep the street very clean. This is street number 7. There'll be a secretary, vice chairman for the street. They'll keep that area very clean, garbage, everything. This is my street. They don't care for other street. சிலர் இவ்விதமாக குடும்பத்தின் மேல் அதிகமாக பற்று கொண்டிருப்பார்கள். சிலர் அவர் குடியிருக்கும் தெருக்களின் மேல் அதிகமாக பற்று கொண்டிருப்பார்கள். இது என்னுடைய தெரு, இதை நான் சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அதற்கு சில பொறுப்புகளை ஏற்று சிலர் செயல்படுவார்கள். ஆனால் அடுத்த தெருவை பற்றி அவர்கள் பெரிதாக கவலைப்பட மாட்டார்கள். There are some other, they go beyond the street. They become the area. Because in one area, many streets are there. Many Annanagar in an area. He'll become, my area is Annanagar. It goes little more higher. இதையும் தாண்டி சில நபர்கள் அந்த தெரு என்ற எல்லையும் தாண்டி இது எனது இடம், அதாவது உதாரணத்துக்கு அண்ணா நகரில் ஒருவர் குடியிருக்கிறார் என்றால் அண்ணா நகர் எனது இடம், அதை நான் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த குறிப்பிட்ட இடத்தின் மேல் அதிகமாக கவனம் செலுத்துவார். It doesn't stop there. There are someone, they go more that Anna Nagar belongs to North Chennai. I am from North Chennai. You're from South Chennai. They start comparing. Anybody tells something wrong about North Chennai, he becomes very angry. How dare you say that? So he is very attached to that particular area. சிலர் இன்னும் ஒரு படி மேலே சென்று அண்ணா நகர் வடக்கு சென்னை பகுதியை சேர்ந்தது, நீங்கள் தெற்கு சென்னை பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் என்று சில பாகுபாடினை பார்ப்பார்கள். யாரேனும் வடக்கு சென்னை பகுதியை பற்றி தவறாக கூறினால் அவர்கள் உடனடியாக சண்டைக்கு வருவார்கள். Then there is somebody more higher. When they go to North India or some other state, they'll tell, I am from city, Chennai city. You're from Bangalore city. So anybody says anything about Chennai, they get very angry. சிலர் வட இந்தியாவிற்கு செல்லும் பொழுது கூறுவார்கள், நான் சென்னை நகரத்திலிருந்து வருகிறேன், நீங்கள் பெங்களூர் நகரத்திலிருந்து வருகிறீர்கள். யாரேனும் ஒருவர் சென்னை நகரத்தை பற்றி தவறாக கூறினால் அவர்கள் உடனடியாக அதற்கு உணர்ச்சி வசப்படுவார்கள். So this keeps on increasing, the attachment keeps on increasing. Not only state, city, then state, then south, entire India. When somebody says anything bad about India and America, the Indians get very angry. This is my country, my India. இந்த பற்று ஒவ்வொரு நிலையிலும் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. இடம், ஊர், மாநிலம், தேசம் என்று ஒவ்வொரு நிலையாக அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. யாரேனும் ஒருவர் இந்தியாவை பற்றி தவறாக ஏதேனும் கூறினால் நான் இந்தியன் என்று அவர்கள் பொதுவாக கோபப்படுவார்கள். It's not only here, it goes to continents. I belong to Asian continent, American continent, Pacific continent, Australasia. Then it goes to the lokas, Bhuloka. I belong to Swargaloka. The Swargaloka Vasis think, Bhuloka, they are very small. We are very beautiful. Even Brahmaloka Vasis, they think very proud. So this keeps on increasing the bodily, national identity,
And it will go even to the caste identity, language identity, keeps on increasing. I am a Tamilian, you are a Spanish. So it keeps on. They keep on comparing. இது இந்த எல்லையோடு மட்டும் நிற்கவில்லை. மொழி, இனம், ஜாதி என்ற அடிப்படையில் கூட தங்களை தாங்களே அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு இன்னும் சற்று விசாலமாக சென்றால், இந்த கண்டத்தை சேர்ந்தவன், நான் ஆசிய கண்டத்தை சேர்ந்தவன், நீங்கள் அமெரிக்க கண்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று சில பாகுபாடு பார்ப்பார்கள். சிலர் இன்னும் ஒரு படி மேலே சென்று, நான் சொர்க்கலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள், நாங்கள் எல்லாம் பெரிய மனிதர்கள், நீங்கள் எல்லாம் அற்பமான பூலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று கூட சில தேவர்கள் பாகுபாடு பார்ப்பார். So Prabhupada mentions here, this is all called extended selfishness. இதெல்லாம் விஸ்தரிக்கப்பட்ட சுயநலம் என்று பிரபுபாதர் அடிக்கடி கூறுவார். And it centers around family, nation, community, language and so on. குடும்பம், தேசம், சமுதாயம், மொழி என்று பல வகைப்பாடுகளில் இந்த பிரிவு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. And everything is connected to this body. இவை அனைத்தும் நம்முடைய உடலோடு தொடர்புடையது. So in the scriptures, Vedas, to regulate this, they made this varnashram. It's called varnashram dharma. இதை நெறிப்படுத்துவதற்காகத்தான் சாஸ்திரங்கள் மற்றும் வேதங்களில் வர்ணாசிரம தர்மமானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. There's a verse in the scriptures, varnashramācharavata puruṣena paraha puṁsāṁ vishnur ārādyate pantha nānyat tat tosha karanam. Here the varnashram system is created not to center on this body, but to center on the worship of Lord Vishnu. இந்த வர்ணாசிரம முறையானது உடலை மையமாக வைத்து செயல்படுவதற்காக வழங்கப்படவில்லை, பகவான் விஷ்ணுவை வழிபடுவதை மையமாக வைத்து செயல்படுவதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது. So the society was created into 4 varnas and 4 ashramas. சமுதாயம் 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்கள் என்ற நிலைகளை கொண்டிருந்தது. It means 4 castes and 4 orders. 4 ஜாதிகள் 4 நிலைகள் என்று கூறலாம். Sometimes in the application form they'll ask what caste you belong to. விண்ணப்பம் பூர்த்தி செய்கையில் நீங்கள் எந்த ஜாதியை சேர்ந்தவர்கள் என்ற ஒரு வினாவை அவர்கள் கேட்பார்கள். So we have Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra. பிராமணர், க்ஷத்ரியர், வைஷ்யர், சூத்ரர் என்று 4 வர்ணங்கள் உள்ளது. Then we have Brahmachari, Grahastha, Vanaprastha and Sannyas. பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தர், வானப்பிரஸ்தர், சன்னியாசர் என்று 4 ஆசிரமங்கள் உள்ளது. These 4 varnas and ashrams are created so that they can gradually elevate themselves by following the principles and policies given in that particular ashramas and varna, so that they can attain the highest perfection of truth. ஒரு குறிப்பிட்ட வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கோட்பாடுகளை, விதிகளை கடைபிடித்து அவர்கள் தங்கள் நிலையை உயர்த்திக் கொள்வதற்காகத்தான் இந்த வர்ணாசிரம முறையானது உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. So varnashrama is to regulate this gross body and subtle body. ஸ்தூல மற்றும் சூட்சும சரீரங்களை நெறிப்படுத்துவதற்காகத்தான் வர்ணாசிரம முறை வழங்கப்பட்டுள்ளது. Sometimes people get attached and get stuck up to this varna and ashrama. They don't go beyond that. சில சமயம் மக்கள் இந்த வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமம் என்ற நிலையோடு தங்களை நிறுத்திக் கொள்வார்கள். இதை தாண்டி அவர்கள் செல்ல மாட்டார்கள். But if this, according to the sloka, if a person simply follows blindly and get attached to this bodily concept of life, do not go progress, it says śrama eva kevalam. ஆனால் ஒரு நபர் இந்த உடலின் அடிப்படையில் இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடித்து அதை தாண்டி அடுத்த நிலைக்கு செல்லாமல் இருந்தால் அவர் எடுக்கும் முயற்சி அனைத்தும் பயனற்றதே என்பது ஸ்ரம ஏவ கேவலம் என்ற வார்த்தையின் மூலம் Like an example is given, the difference between a car, a 4-wheeler and an aeroplane. What's the difference? உதாரணத்திற்கு a car and an aeroplane. 4 சக்கர வாகனம் காருக்கும் வான ஊர்திக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? Both have fuel, both have wheels. இரண்டிற்கும் எரிபொருள் பயன்படுத்தப்படும், இரண்டிற்கும் சக்கரங்கள் இருக்கும். Both run on the ground, road.
இரண்டுமே தார் ரோட்டில் தான் செல்லும். So what is the difference? What does airplane do and what does car do? வித்தியாசம் என்ன? He says airplane will take off. வானூர்தி என்ன செய்கிறது? கார் என்ன செய்கிறது? Car cannot take off. It will be coming. வானூர்தி மேலே பறக்கிறது. Going around and around. So human life மேலே பறக்கிறது, கார் தரையிலேயே பொன்னாக்குகிறது. By following varnashram dharma, one should not keep on being in this material world, getting attached to the body, comfort, family. He must at one time go up. வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடித்து ஒருவர் இந்த குடும்ப பற்றை வளர்த்துக் கொண்டு இந்த உலகத்திலேயே சுழன்று கொண்டு இருக்கக்கூடாது. ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் அவர் தன்னுடைய நிலையை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். Animals do not know this. Human beings know this. மிருகங்களுக்கு இது தெரிவதில்லை, மனிதர்களுக்கு இது தெரியும். Is mentioned dharmena hina pashuhi samanaha. dharmena hina pasuki samanaha. Which means if we do not properly understand the meaning of dharma, which is only to uplift ourselves and get ready to go back home to Godhead, that dharma is as good as a animalistic life. தர்மம் என்பது நம்முடைய நிலையை உயர்த்தி கொண்டு ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதற்கான ஒரு வழி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளாமல் செயல்பட்டோம் என்றால் நாம் கடைபிடிக்கும் தர்மமானது மிருக வாழ்க்கைக்கு சமமானது. There are different kinds of men. We all heard about karmis, jnanis. The karmis are like car. They'll do some activities, they get guilty, they do some mistake, they go to temple, pray and go around the temple many times. And they'll feel very happy, again do the mistake. They'll be hovering from Brahmaloka to Pataloka from here itself. பல வகையான மனிதர்கள் உள்ளார்கள், கர்மிகள், ஞானிகள். இதில் கர்மிகள் இந்த காரோடு ஒப்பிடப்படுகிறார்கள். அவர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது பல தவறுகள் செய்வார்கள், அதை நிவர்த்தி செய்வதற்காக ஆலயத்துக்கு செல்வார்கள், பரிகாரம் செய்வார்கள், மீண்டும் தவறுகள் செய்வார்கள். இவ்விதமாக அவர்கள் செயல்பட்டு இந்த உலகத்திலேயே சுழன்று கொண்டிருப்பார்கள். So these are, some are called karmis, some are called jnanis, some are called yogis, and some are called bhaktas. சிலர் கர்மிகள், சிலர் ஞானிகள், சிலர் யோகிகள், சிலர் பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். The karmis are always after material happiness pertaining to this body. கர்மிகள் இந்த உடலோடு தொடர்புடைய பௌதிக மகிழ்ச்சிக்காக ஏங்கி அதற்காக செயல்படுகிறார்கள். They want the best material comforts for them, for the family, for the street, for the area. It will keep on increasing. அவர்களுக்கு, அவர்கள் குடும்பத்திற்கு, அவர்கள் தெருவிற்கு, அவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு அனைத்திற்கும் சிறந்த வசதியான சூழ்நிலைகளை, சௌகரியமான சூழ்நிலைகள் வேண்டும் என்று அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். They want to be happy in this life also. They want to be happy next life also. Therefore they keep praying, "Oh Lord, next life I should be born in a very rich family or in a Swargaloka so that I will be always happy." அவர்கள் இந்த பிறவியிலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும், அடுத்த பிறவியிலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். இதன் காரணமாகத்தான் பகவானே இந்த உலகத்தில் சிறந்த குடும்பத்திலோ சொர்க்கத்திலோ பிறவி எடுக்க வேண்டும் என்று படிக்கிறார். But we know that this world is dukkhalayam. One cannot be happy always. One can be happy always, not in this world, only in the Lord's abode. They fail to understand. The next category, the jnanis, they also want to be happy. ஆனால் இந்த உலகம் துக்காலயம், அசஸ்வதம். இங்கே ஒருவர் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது. பகவானின் தாமத்தில் தான் ஒருவர் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும். இந்த விஷயத்தை அந்த கர்மிகள் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள். அடுத்த வகை மக்கள் ஞானிகள். Being a karmi, after enjoying all the material pursuits, they get fed up. Oh, what is this life? Let me give up everything. Let me concentrate, do some meditation. So they just tell naiti naiti, I don't want all these comforts. They get fed up. கர்மியாக செயல்பட்டு இந்த பௌதிக உலகத்தை அனுபவித்து அவர்கள் வெறுப்படைகிறார்கள். இதன் காரணமாக அடுத்த நிலைக்கு செல்ல வேண்டும், ஞானம் என்ற மார்க்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் ஆசைப்படுகிறார்கள். எனவே இந்த பௌதிக புலன்பம் அனைத்தையும் அவர்கள் இது பொய்யானது என்று நிராகரிக்கிறார்கள். So they want to be quiet, they want to be meditating, they want to merge into the Lord.
become one with the Lord. அந்த ஞானிகள் அமைதியாக தியானம் செய்து பகவானோடு ஒன்றாக கலக்க ஆசைப்படுகிறார்கள். And yogis, they also want happiness through mystic power. யோகிகள் மாய சக்திகளை பெற்று மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். And lastly, the bhaktas, they also want to be happy, but their happiness is to make Krishna happy. அடுத்த கடைசி வகையினர் பக்தர்கள், அவர்களும் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரை மகிழ்வித்து தாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று பக்தர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள். Jnanis and yogis, they want to be happy minus Krishna. That is the problem. கர்மிகள், ஞானிகள் மற்றும் யோகிகள் கிருஷ்ணர் இல்லாமல் தனியாக மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். இதுதான் பிரச்சனை. Whereas the bhaktas, they get happiness by rendering service to the Supreme Personality of Godhead. அதே சமயத்தில் பக்தர்கள் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்து மகிழ்ச்சி அடைய விரும்புகிறார்கள். So constantly they'll be meditating how I can engage myself, what service I can do to him, what is the best service I can do to him, how can I please Krishna. எப்படி நான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவது, எப்படி நான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வது, எப்படி சிறப்பாக என்னுடைய சேவை செய்வது போன்ற எண்ணங்களை சிந்தித்துக் கொண்டே அவர்கள் நித்தியமாக இருப்பார்கள். Here viṣvaksena-kathāsu, the katha, the pastimes of whom? Of the Supreme Lord. The bhaktas are only eager to hear about various pastimes, harikatha, and they want to relish the pastimes and act accordingly. பரமபுருஷ பகவான் புரிந்த லீலைகளை பற்றிய கதைகளை கேட்பதிலும் சுவைப்பதிலும் அதை கடைபிடித்து நடப்பதிலும் பக்தர்கள் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். We have few more years to go. Anything can happen anytime. So better spend the rest of the time wherever possible in hearing about the lost pastimes katha. இன்னும் சில ஆண்டுகள் மட்டுமே மீதம் உள்ளது. எந்த க்ஷணத்திலும் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம். எனவே நமக்கு இருக்கும் காலத்தை பகவான் ஹரியின் கதைகளை கேட்டு கழிக்க வேண்டும். So we have to develop the rati, the taste in hearing about the lost activities. பகவானின் செயல்பாட்டை கேட்கும் சுவையை, ரதியை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். So we daily hear the Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita, and many devotees come to the classes online or offline and serve the deities here practically and chant Mahamantra, and some come for the morning programs and attend all these sadhanas. பாகவதம், பகவத்கீதை, சைத்தன்ய சரிதாமிர்த வகுப்புகள் நடக்கிறது. பலர் தொடர்ச்சியாக அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். பலர் கோவிலுக்கு வந்து நாமஜபம் செய்கிறார்கள். தொடர்ச்சியாக அவர்களை பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். By practicing and hearing continuously, just like a musician, every day he practices continuously, even after the class. Later he becomes a wonderful musician. Or any sportsman, an athletic or a singer, he keeps on doing the practice. So for a bhakta, it is called sadhana. ஒரு இசைக்கலைஞன், பாடகர், விளையாட்டுத் துறையில் விளையாட்டு வீரர் அனைவரும் தொடர்ச்சியாக பயிற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஒரு பக்தரை பொறுத்தவரை அவர் சாதன பக்தியை தீவிரமாக பயிற்சி செய்கிறார். Initially it may be boring, doing the same thing again and again. Like a musician, the same sa, he'll be asking him to sing for 1 month. Sometimes many will get bored and go off. But those are qualifying 1 month, then they'll be teaching you how to do ra, then pa, ma. So likewise, in devotional service, the spiritual master teaches the devotee how to practice devotional service. Do the same activity, say, chant the same Hare Krishna mantra. You can't question, oh, why should I chant the same Mahamantra? Do you have any other new mantra? I want variety. இசைக்கலைஞர்கள் பயிற்சி செய்யும் பொழுது தொடக்கத்தில் ச என்ற ஒரு ஸ்வரத்தையே அவர்கள் 1 மாத காலம் பயிற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கும். சிலர் அதில் தளிப்பு தட்டி அந்த இசைக்கலை கற்பதை கைவிட்டு விடுவார்கள். சிலர் தொடர்ச்சியாக கற்று அதில் கை தேர்ந்த நபர்கள் ஆகிவிடுவார்கள். அதே போல்தான் பக்தியில் நாம் தொடக்கத்தில் நாமஜபம் செய்ய வேண்டும் என்று உபதேசிக்கப்படுகிறோம். தொடக்கத்தில் நமக்கு சிலர் சமயம் ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் தொடர்ந்து செய்கையில் நாம் அதில் தீவிர ஈடுபாடு காட்டி ஆர்வம் ஏற்படும். So bhakti means practice, practice, practice.
பக்தி என்றால் பயிற்சி பயிற்சி பயிற்சி. Initially it may not taste good, we may not have attraction. Like a jaundice patient, when he gives sugarcane juice, he will tell it is very bitter. But after some time, if he keeps on taking sugarcane juice, when the jaundice disease goes away, the real taste of sugarcane juice sweetness will come. மஞ்சள் காமாலை நோயாளிக்கு கரும்பு சாறை கொடுத்தோம் என்றால் தொடக்கத்தில் அந்த நோயாளிக்கு அது கசப்பாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் தொடர்ந்து அவர் உட்கொள்கையில் படிப்படியாக அவருடைய நோய் குணமாகிவிடும். அவர் பூர்ண குணம் அடைந்த பிறகு அந்த கரும்பு சாறு அவருக்கு இனிக்கும். அதே போல் பக்தியில் நாம் தொடக்கத்தில் செய்யும் சில செயல்கள் நாம் அதில் விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆர்வம் காட்டாமல் இருக்கலாம். ஆனால் தொடர்ந்து ஈடுபடுகையில் நமக்கு அந்த செயல்பாடுகளில் ஒரு சுவை ஏற்பட்டுவிடும். Likewise, more we hear about Krishna in these pastimes, more we chant his glories, and we'll start getting the taste. கிருஷ்ணரோட லீலைகளை அதிகமாக கேட்பதிலும் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை அதிகமாக ஜபிப்பதிலும் நாம் ஈடுபட்டோம் என்றால் நமக்கு அந்த ருசியானது ஏற்படும். And the taste has to be with discipline and enthusiasm. You should know that Krishna is the ultimate goal. By practicing this, I will surely get. That faith must be there. கிருஷ்ணர் தான் இறுதியான இலக்கு. இந்த கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக நான் நிச்சயமாக அந்த இலக்கை அடைவேன் என்ற ஒரு நம்பிக்கையானது இந்த பக்தரின் மனதில் இருக்க வேண்டும். At no time a devotee should feel that this process will not get me the ultimate truth. இந்த வழிமுறை என்னை இறுதியான உண்மையை அடைவதற்கு அழைத்து செல்லாது என்ற நம்பிக்கை இல்லாத நிலையை எப்பொழுதும் ஒரு பக்தர் அடையக்கூடாது. So we have this, as Prabhupada says, we have the two coverings, the gross covering and subtle covering, and beyond that is soul. The soul is engaged, it is in the prison, so it has to come, get out of these two coverings. ஸ்தூல உடல் சூட்சம உடல் என்று நமக்கு இரு திரைகள் உள்ளது. இந்த இரு திரைகளுக்கு பின்னால் ஆத்மா இருக்கிறது. அது இந்த திரைகளுக்குள் அகப்பட்டு இருக்கிறது. அந்த ஆத்மாவானது வெளியில் வர வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அதால் இந்த பக்தியின் சுவையை உணர முடியும். Only a devotee knows how to release the soul from these two coverings. இந்த இரண்டு திரைகளில் இருந்து ஆத்மாவை எப்படி விடுவிக்க வேண்டும் என்று ஒரு பக்தருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். Whereas the karmis, what they do, they keep decorating this wonderful body, thinking this is going to be permanent. We have so many parlors and so many cosmetics. Cosmetic industry is one of the billion-dollar industries in the entire world. Everyone wants to remain young by applying all types of cosmetics. On fine day, the body will show its real existence. கர்மிகள் இந்த ஸ்தூல சரீரம் தான் அனைத்தும் என்று நினைத்துக்கொண்டு அந்த சரீரத்தை அழகுபடுத்துவதில் அதிகமாக தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். இவர்களால் தான் இந்த அழகு சாதன நிலையமானது இந்த உலகத்தில் தொடர்ச்சியாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் மரணத்தருவாயில் ஒருவர் கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ளலாம், இந்த உடலை எவ்வளவு அழகுபடுத்தினாலும் இறுதியில் அது பயனற்றுத்தான் போகும் என்று. If we simply feed the needs of the body, lost body and subtle body, not care for the soul will not be happy. When the soul is not happy, automatically the mind and the body will not be proper. It won't properly help you to go further. ஆத்மாவை பற்றி பொருட்படுத்தாமல் ஸ்தூல மற்றும் சூட்சம சரீரங்களின் தேவையை மட்டும் நாம் பூர்த்தி செய்து கொண்டிருந்தோம் என்றால் ஆத்மா மகிழ்ச்சியாக இருக்காது. ஆத்மா மகிழ்ச்சியாக இல்லாத காரணத்தினால் நம்முடைய மனம் மற்றும் உணர்வுகளானது மகிழ்ச்சியாக இருக்காது. So we have to fulfill the needs of the soul. For that we should know what does the soul need. We know the body needs chapati, we need rice, dal, sabji, that we know. We need good dress. But how to know what the soul needs? We can't go to any shopping mall and tell I need a nice shirt for my soul. He'll think that we have gone mad. Where to get the information that what soul needs? That is in the scriptures. நாம் ஆத்மாவின் தேவைகள் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது சாஸ்திரங்களில் தான் இருக்கிறது. அங்கேதான் நாம் அதை கற்க முடியும். நம்முடைய உடலுக்கு நமக்கு அழகான உடை தேவை, பிறகு சுவையான உணவு தேவை. அதை நாம் கடைகளில் வாங்கிக் கொள்ளலாம். ஆனால் ஆத்மாவின் தேவைகளை நம்மால் கடைகளில் வாங்க முடியாது. Purport gives a very nice example here. Story of a parrot or a bird in a cage. There was one rich lady. She had a cage, golden cage. She put the parrot, locked the cage with a golden lock, golden key, and she had a silk handkerchief. Every day
she'll keep on cleaning the outside cage. Not a single speck of dust will be there. She's very happy. Oh, the cage is so beautiful, shining, shining. ஒரு செல்வந்தரான பெண்மணி ஒரு தங்க கூண்டு அதில் ஒரு கிளியை வைத்திருந்தார். அந்த தங்க கூண்டை தினசரி அவர் பட்டு துணியால் சுத்தம் செய்வார். அந்த கூண்டு பளபளவென இருக்கும். அதை பார்த்து அந்த பெண்மணி மகிழ்ச்சி அடைவார். If she daily cleans the cage with a nice silk handkerchief but does not care the needs of the parrot, what will happen to the parrot? It will not live. தினசரி அந்த பெண்மணி அந்த தங்க கூண்டை சுத்தம் செய்துவிட்டு அந்த பறவையின் இந்த கிளியின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யாவிட்டால் அந்த கிளிக்கு என்னவாகும்? அது நிச்சயமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்காது. The thing is, you may have a iron cage or a silver cage, a golden cage. If you don't take care of the parrot, what is the use of the cage? So parrot needs is some food. Similarly, our body is like a cage. Somebody is having a silver body, silver spoon, golden body. Body is full of gold, necklaces, whatever. And you keep on polishing this body very nicely, dyeing the hair very nicely. But if you don't take care of the needs of the soul, one fine day the body will collapse. நீங்கள் தங்க கூண்டு வைத்திருக்கலாம், இரும்பு கூண்டு வைத்திருக்கலாம், வெள்ளி கூண்டு வைத்திருக்கலாம். ஆனால் அந்த கூண்டிற்குள் இருக்கும் கிளியை பராமரிக்காமல் கூண்டை மட்டும் பராமரித்தோம் என்றால் அந்த கிளி கண்டிப்பாக இறந்துவிடும். அதே போல்தான் நமக்கு இருக்கும் உடலானது பல நிலைகளில் இருக்கும். சில உடல் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும், சில உடல் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கும். ஆனால் அந்த உடலை மட்டும் பராமரித்து இது நாம் ஆத்மாவை கவனிக்காமல் இருந்தால் ஒரு சமயத்தில் இந்த உடலானது மரணித்து விடும். Because the parrot feels that I should be released, I should fly freely. Similarly, soul is this is not the place for the soul. The soul feels that I have to go back to my abode, my original place. I have been caught up in this gross body and subtle body. கிளியானது தான் கூண்டிற்குள் அகப்பட்டிருக்கிறோம், இந்த நிலையிலிருந்து விடுபட்டு பறக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படும். அதே போல் நம்முடைய உடலுக்குள் இருக்கும் ஜீவாத்மாவானது இந்த ஸ்தூல மற்றும் சூட்சம சரீரங்களுக்குள் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இந்த உடல் மற்றும் இந்த உலகம் இந்த ஜீவாத்மாவிற்கான இடம் அல்ல. எனவே ஜீவாத்மா அதனுடைய நித்தியமான இடமான பகவானின் தாமத்தை அடைவதற்கே முயற்சிக்கும். The soul will be happy only when it reaches the lotus feet of the Lord. பகவானின் தாமரை பாதத்தை அடைந்த பிறகே ஜீவாத்மா மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். But until that time, when we are here, at least feed the soul by kathāsu, viṣvaksena-kathāsu, by giving it spiritual knowledge and hearing about the Lord, chanting. All this will nourish the soul. ஆனால் பகவானின் தாமரை பாதத்தை அடையும் காலம் வரை நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் வரை பகவானை பற்றிய கதைகளை கேட்பதில் நம்மை நாமே ஈடுபடுத்திக் கொள்ளலாம். அது நம்முடைய ஆத்மாவிற்கு ஊட்டச்சத்து அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். The soul will get the complete freedom when it meets the Supreme Lord in his abode. பரமபுருஷ பகவானை அவரின் தாமத்தில் சந்திக்கும் பொழுதுதான் ஜீவாத்மா முழு சுதந்திரத்தை அடையும். So Prabhupada mentions here, there is a dormant affection of God within everyone, which means already the affection of the Lord is sitting in the soul. So when it meets the right situation, like a fire is already there in the wood, when it meets another fire, it gets ignited. As soon as a person sees another devotee, hears about Krishna Katha, the soul becomes happy, he also becomes devotee. விறகுக்குள்ளே எப்பொழுதும் நெருப்பு இருக்கும். எனவே அந்த விறகு நெருப்பால் தீண்டப்படும் பொழுது உடனடியாக அது பற்றிக்கொள்ளும். அதே போல்தான் நம்முடைய ஜீவாத்மா பகவானின் சேவகன் பகவானின் தாமத்தில் இருக்க வேண்டியது. அது உறக்க நிலையில் நம்முடைய உடலுக்குள் இருக்கும். எப்பொழுதெல்லாம் ஒருவர் கிருஷ்ண கதை கேட்கும் வாய்ப்பை பெறுகிறாரோ அப்பொழுதெல்லாம் அந்த ஜீவாத்மா அதனால் ஆனந்தம் அடையும். This is month of Purushottam. Today's Ekadasi. There are some devotees, they practice austerities. Now Kartik is going to come. So many vratas, getting him early in the morning, taking dip in the Ganga or Yamuna. They do all the activities very nicely. But if they don't hear Krishna Katha, śrama eva kevalam. Waste of time. இது புருஷோத்தம மாதம். பல பக்தர்கள் பல சாதனைகள் செய்வார்கள். சிலர் அதிகாலையில் இருந்து ஆற்று நீரில் குளிப்பார்கள் மற்றும் பல பக்தி சாதனைகள் செய்வார்கள். ஆனால்
இறுதியாக அவர்கள் கிருஷ்ண கதையை கேட்காவிட்டால் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் முயற்சிகள் அனைத்தும் வீணானது என்பதையே ஸ்ரம ஏவ கேவலம் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. There are some, they keep hearing Krishna Katha, listening to different pastimes, but they don't follow sadhana. That is also shrama eva kevalam. சிலர் தொடர்ந்து கிருஷ்ண கதையை கேட்பதில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள், ஆனால் சாதன பக்தியை பயிற்சி செய்வதில்லை. அதுவும் ஸ்ரம ஏவ கேவலம் என்றே கருதப்படுகிறது. So one has to do both. ஒருவர் இரண்டையுமே செய்ய வேண்டும். So the occupational, real occupation, dharma, is to engage the senses, the body, everything in the Lord's activities. நம்முடைய புலன்கள், உடல் அனைத்தையும் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதே ஒருவரின் உண்மையான தொழில் மற்றும் தர்மமாகும். After doing all the activities, if it does not attract the attention of the Lord, then what is the use? நாம் பல செயல்களை செய்து விடுகிறோம், அந்த செயல்கள் எதுவும் பகவானின் கவனத்தை நம்மேல் ஈர்க்காமல் இருக்கும் என்றால் அந்த செயல்களால் என்ன பயன்? So Krishna says in the Gita, Yat karoshi yajashnashi yat jajoshi. What do you eat? What do you do? Do it an offering to me. நீங்கள் எதை உண்டாலும் எதை செய்தாலும் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்யுங்கள் என்பதை யத் கரோஷி என்ற ஸ்லோகத்தில் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். All the austerities we do in Purushottam Mass, in Kartik Mass and Ekadasi, if we think that it is only for me, and if I advertise that I have chanted 64 rounds, shrama eva kevalam. All these activities are there to please the Supreme Lord. Then it becomes actually, he becomes happy and that happiness gets transferred to us. நாம் புருஷோத்தம மாதம், கார்த்திகை மாதம், ஏகாதசி தினங்களில் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் நம்முடைய மகிழ்ச்சிக்காக என்று நாம் நினைத்தோம் என்றால் அது ஸ்ரம ஏவ கேவலம் என்று கருதப்படுகிறது. அந்த முயற்சிகள் அனைத்தும் வீணானதே. ஆனால் அனைத்தையும் பகவானின் இன்பத்திற்காக நாம் செய்தோம் என்றால் அது முழு பயனையும் பெறுகிறோம். So here Prabhupada again the last paragraph is purport. Only by hearing and chanting of the Lord's divine activities, any occupational activity diverted to His pleasure will give the real desired result. பகவானின் செயல்பாட்டினை லீலைகளை கேட்பதில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டு அதோடு நாம் செய்யும் தொழிலை பகவானின் சேவையாக திசை திருப்பி அந்த தொழிலில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருந்தோம் என்றால் அது நிச்சயமாக பகவானுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் என்று பிரபுபாதர் இங்கே குறிப்பிடுகிறார். If one performs all these activities and vratas only become famous or get more adoration, that will not be proper. ஒருவர் புகழடைய வேண்டும், பிரபலம் அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்திற்காக இந்த செயல்பாட்டினை செய்தார் என்றால் அது சரியான செயலாக கருதப்படுவதில்லை. So one has to be very cautious that whatever activities I am doing, I have to do for the Lord's pleasure. Whether a grahastha or vanaprastha, sannyasi, griheta ko vaneta ko bolo sada harita ko. Whatever ashram we are, we have to divert everything to the Lord's pleasure. ஒருவர் கிரகஸ்தராக இருக்கலாம், வானப்பிரஸ்தராக இருக்கலாம், சன்னியாசியாக இருக்கலாம், எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் அவர்கள் செய்யும் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் பகவானின் திருப்திக்காகவும் ஆனந்தத்திற்காகவும் செய்யப்பட வேண்டும். If we simply do activity to please this material body, we will not go up like a motor car. We'll be running here, janma mrityu jara vaidhi cycle, samsara, and we'll always be hankering. We have to turn up. See, sometimes people go up and they come down. Shine punye martiloka mishanti. Prabhupada mentions here, even if he goes to Swargaloka, he will not find permanent happiness. Soul is hankering. The child, the small child will be crying. The many ladies, each lady will carry it, sing songs. Still the child will be crying. Unless it reaches the mother's hand, the child she stops crying. We are all crying from different lifetimes. Until we reach the Lord's arms, we stop crying. சில சமயங்களில் சிறு குழந்தை அழத் தொடங்கிவிடும். ஆனால் யார் அதை தூக்கி சமாதானப்படுத்தினாலும் அந்த குழந்தை சமாதானம் அடையாது. அதன் தாய் தூக்கி சமாதானப்படுத்தினால் மட்டுமே சமாதானம் அடையும். அதே போல்தான் ஜீவாத்மாக்களாகிய நாம் இந்த உலகத்தில் பகவானை பிரிந்து இருக்கிறோம். இதன் காரணமாக நாம் பல துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறோம். எப்பொழுது பகவானை நாம் அடைகிறோமோ அப்பொழுதுதான் நாம் உண்மையான மகிழ்ச்சி அடைவோம். நாம் சொர்க்கலோகத்துக்கு சென்றாலும் அல்லது பிரம்மலோகத்திற்கே சென்றாலும் நமக்கு அந்த உண்மையான மகிழ்ச்சி கிடைக்காது. அல்லது பல கர்ம செயல்களை செய்து அதன் பயன்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டோம் என்றால் அது எப்படி ஒரு
மோட்டார் காரானது இந்த உலகத்திலேயே சுழன்று கொண்டிருக்கிறதோ அதே போல் நாமும் அந்த செயல்களின் வினைகளை அனுபவிக்க மீண்டும் மீண்டும் இதே உலகத்தில் பிறவி எடுத்து சுழன்று கொண்டிருப்போம். The soul is thirsty and very hungry. It needs food. What is that food? Krishna Katha, Lord's name, holy name, the association. If we keep giving this, supplying the soul, one fine day the soul will release from this subtle covering and the gross covering and go back home, back to Godhead. Happily serve the Lord. ஆத்மா மிகுந்த பசி தாகத்தோடு இருக்கிறது. அதற்கான உணவு கிருஷ்ண கதை, கிருஷ்ணரின் நாமம், கிருஷ்ணரின் கீர்த்தனைகள் மட்டும்தான். எனவே இந்த உணவை நாம் தொடர்ச்சியாக அந்த ஆத்மாவிற்கு வழங்கி கொண்டிருந்தோம் என்றால் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த ஸ்தூல சூட்சம சரீரங்களிலிருந்து அந்த ஆத்மா விடுபட்டு ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து மகிழ்ச்சியாக நித்தியமாக பகவானுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கும். So in summary, whatever occupation a man performs, if he is doing for his own satisfaction, it lead only to unhappiness. But rather, if he keeps the Lord in center, do all the activities for his pleasure, and he will get the real happiness, because the soul is getting happiness. ஒருவர் என்ன தொழில் செய்தாலும் அதில் தன்னுடைய புலனின்பத்திற்காக அவர் செய்தார் என்றால் இறுதியாக அவர் துக்கத்தை மட்டுமே அடைவார். ஆனால் எதை செய்தாலும் பகவானை மையமாக வைத்து பகவானின் திருப்திக்காக அவர் செய்தார் என்றால் அதன் செயலால் பகவானும் மகிழ்ச்சி அடைவார், அந்த செய்யும் நபரும் மகிழ்ச்சி அடைவார். notpādayed yadi ratim śrama eva kevalam. If not, it will be only useless labor. If you just keep on working day and night, life after life, doing the same thing, we will not be happy always. Always will be grunt. If you ask somebody, how are you? In your office, what is answer? Will they say, I am not fine? They will tell, I am fine. Outwardly, if you go more deeper, their facial, their face, their way of activity, we will know that no one can be happy. இந்த உலகத்தில் நாம் யாரை பார்த்து நீங்கள் எப்படி இருக்கீர்கள் என்று கேட்டோம் என்றால் அவர் நான் நன்றாக இருக்கிறேன் என்று கூறுவார்கள். ஆனால் அவரை சற்று உற்று நோக்கி அவரின் முக பாவனைகள் மற்றும் உடலுடைய செயல்பாட்டை கவனித்தோம் என்றால் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இல்லை என்பது நமக்கு தெரியும். எனவே இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் இந்த உடல் மற்றும் இயந்திரங்களை திருப்திப்படுத்த என்ன செயல்பாடு செய்தாலும் அது ஸ்ரம ஏவ கேவலம், பயனற்ற செயல்பாடே ஆகும். ஆனால் பகவானின் சேவையில் நம்முடைய உடலையும் மனதையும் ஈடுபடுத்தி பகவானுக்கு சேவை செய்வதை நம்முடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக செய்தோம் என்றால் நாம் நிச்சயமாக நம்முடைய இலக்கை அடைந்துவிட முடியும். So we must ask three questions. One question to the body. Oh body, how are you? Gross body, how are you? Subtle body, how are you? Soul, how are you? The gross body and subtle body may tell fine, I have a nice house, nice family, nice food to eat. That also depends upon your karma. When the soul, if you ask, how are you? It will always tell, I am not happy. Because this body is not giving me properly what I need. Like a lady, she is only cleaning the cage, not feeding the bird. ஒருவர் தன்னுடைய ஸ்தூல உடல், சூட்சம உடல் மற்றும் ஆத்மா மூன்றையும் நலம் விசாரிக்க வேண்டும். எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்ற அந்த நலனை விசாரித்தோம் என்றால் ஸ்தூல உடலும் சூட்சம உடலும் வேண்டுமானால் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன், இந்த உலகத்தில் எனக்கு உணவு போன்ற புலன்பம் கிடைக்கிறது என்று கூறலாம். ஆனால் ஆத்மா நிச்சயமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்காது. ஏனென்றால் ஆத்மாவிற்கான உணவு கிருஷ்ணருக்கான சேவையே. அதை நாம் செய்யாமல் அந்த ஆத்மாவை கிருஷ்ணரில் ஈடுபடுத்தாமல் இருக்கும் வரை ஆத்மாவால் இந்த உலகத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது. So by reading Bhagavatam and listening Bhagavatam and reading the scriptures, one will understand all this science of how to release the soul out of the bodily cage of subtle body and gross body and be engaged eternally happy in the spiritual abode. ஸ்தூல மற்றும் சூட்சம சிறைகளிலிருந்து இந்த உடலை விடுவித்து பகவானின் தாமத்தை அடைந்து நித்தியமாக எப்படி ஆத்மாவை பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவது என்பதை ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை போன்ற சாஸ்திரங்களை படிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் புரிந்து கொள்ளலாம். That is the purpose of viṣvaksena-kathāsu. Always hear about the pastimes of the Lord. எப்பொழுதும் நாம் பகவான் லீலைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும். Hare Krishna. Any doubts, questions? Mic. Temple, any doubt? Yeah. Okay, mic. More a comment than doubt. We tend to see maybe
attracted to movies and things like that. But very soon after seeing that, we lamented. Krishna Katha, why do we have to hear again and again to get the nurturing of the soul that you say? I've heard this, that the soul yearns to know itself. That's the only thing the soul is doing. That's why we like to get attracted to movies. We play, in our mind a role in the movies and so on, or stories, whatever. Likewise, in Krishna Katha, when you hear Krishna stories, Krishna is unlimited and his soul is also unlimited. Only then you can know who you are. Otherwise, you cannot know who you are. The only way soul can know itself is only through Krishna Katha and nothing else. Otherwise, it will always be disappointed. That's how the nourishing happens. Yes. That's what I've heard. There are two kathas, one is Gramya Katha and Krishna Katha. That is watering the ஆத்மா எப்பொழுதும் தான் யார் trunkless tree. Okay, so நீங்க சொல்லுங்க. ஆத்மா எப்பொழுதும் தான் யார், தன்னுடைய அடையாளம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வதிலே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த கேள்விக்கான விடையை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் ஒரு ஈடுபட்டால் மட்டும்தான் ஆத்மா மகிழ்ச்சி அடையும். மாறாக திரைப்படங்கள் பார்ப்பது, கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகள் கலந்து கொள்வது போன்ற செயல்பாடுகள் ஒரு செய்தாலும் ஆத்மா நிச்சயமாக அந்த செயல்பாடுகள் மகிழ்ச்சி அடையாது. வேண்டுமென்றால் புலன்கள் சிறிது நேரம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது போல் நமக்கு தோன்றலாம். ஆனால் எப்பொழுது ஒரு நபரானவர் தான் யார், பகவான் கிருஷ்ணர் யார், தனக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் உண்டான உறவு முறை என்ன என்பதை புரிந்து கொள்கிறாரோ, அந்த வழிமுறையில் செயல்படுகிறாரோ, அப்பொழுதுதான் அந்த ஜீவாத்மாவானது நிச்சயமாக தொடர்ந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும். Like I said before, the fire is already there in the wood. The right opportunity comes, the wood gets ignited. I mean, if the wood is wet, it will take time. If it is dry, it will catch. So sometimes, some devotees, immediately they will come to the temple first time, they start worshipping, start chanting 16 rounds. Within few months, because the wood is very dry, it catches bhakti faster. Sometimes we keep coming for the temple years and years, maybe lifetimes, kalpas. We'll be thinking, oh, is it correct? The wood is very wet. So it depends upon the previous vasanas. But Mahaprabhu's mercy is so much. Even the wet wood will catch fire. Even the most lowest person, when he comes in touch with Mahaprabhu's mercy, the seed of bhakti will be Brahmande Bhagyavan Kona Guru Krishna Katha Pai, Kripa Pai. When he gets the mercy of a devotee and the Lord's lotus feet, immediately he will get bhakti and we know nothing can stop him. That will be growing and growing. காய்ந்த உலர்ந்த விறகானது உடனடியாக தீப்பற்றிக் கொள்ளும். ஆனால் நீரில் நனைந்து ஈரமாக இருக்கும் விறகானது முதலில் காய வேண்டும், அதன் பிறகுதான் தீப்பற்றிக் கொள்ளும். அதே போல்தான் கோவிலுக்கு வரும்போது சில பக்தர்கள் உடனடியாக பக்தி மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். சில பக்தர்கள் அதை கடைபிடித்து அதை பின்பற்றுவதற்கு சில காலம் எடுத்துக் கொள்வார்கள். ஆனால் நாம் அனைவரும் மிகுந்த நல்லதிஷ்டம் பெற்றவர்கள். நமக்கு மகாபிரபுவின் கருணை கிடைத்து உள்ளது. மகாபிரபுவின் கருணை எத்தனை மகத்தானது என்றால், நனைந்த பிறகு கூட உடனடியாக தீப்பற்றிக் கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு அவருடைய கருணை செயல்படும். இவ்விதமாக நம்மால் பக்தியை உடனடியாக புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் மகாபிரபுவின் கருணை நமக்கு கிடைக்கும் பொழுது நாம் எளிதாக பக்தியில் முன்னேறலாம். One parent came to me and said a few months back, I've been telling my son, small child, chant, come to the temple. He's not listening. He said, no, I have to become an engineer, doctor. What to do? And I said, because you have to practice bhakti first. By seeing you, the son also will follow. Try to encourage him. Every time you can tell one story of Krishna. He said, if you stand the story of Krishna, I will give a laddu. To get that laddu or sweet, you start listening. It may be materialistic, but after some time, he will tell, don't give me laddu. Give me only Krishna Katha. So likewise, Prabhupada went to America. He just kept gulab jamun bottles of juicy big gulab jamuns in jars in the end of the temple entry and exit. Anyone who comes to the temple can pop up a gulab jamun. Imagine, who will not like gulab jamun? Many they don't like Atma, body, spiritual life, Krishna Katha all. Jamun sweet they'll take. But just because this jamun were offered to the Lord has blessed that jamun with His mercy. When the jamun went inside, the soul got activated. They started coming to the class. What is Atma? What is this? And Prabhupada gave. So there are different outlets. Somehow or other, we have to feed the soul with what it likes. Then it will come, as I said. But Krishna Katha is correct. But Gramya Katha, if we keep doing,
we are adding poison. The politics, the movies, and the history of somebody, and my own story, biography, all urkadai. They are not going to help us at all. Whether this katha will make you come back again and again, loiter in this material world. Only Krishna katha will take it up. And sometimes we get bored of Krishna katha. If somebody is getting bored of Krishna katha, something is very wrong. The doctor will examine more better the patient. They'll try to give a different medicine. But the real devotee will want more and more and more. More Bhagavatam, more hearing. I want to listen more, I want to chant more. That's why this Purushottam Mass, Ekasi Vrata and all, incentives. If you go to a shop, buy one, take one free. I went to Apollo Clinic. After buying, for 100 rupees you can take 3 things, anything. So I feel like going one more time. Likewise, the different incentives are given. The deity worship, the restaurant, and the kirtan, all are incentives to make the soul come closer to Krishna. நமக்கு இலவசமாக சில விஷயங்கள் கிடைக்கும் பொழுது நாம் அதை வாங்குவதில் அதிகமாக ஆர்வம் காட்டுகிறோம். அதே போல்தான் இந்த கீர்த்தனை கிருஷ்ண கதையானது அந்த ஆத்மா அதிகமாக கிருஷ்ணரிடம் வருவதற்கு உதவி புரியும் செயல்பாடுகளாகும். ஒரு முறை ஒரு பெற்றோர் என்னிடம் வந்து கேட்டார், என்னுடைய குழந்தையானது அதிகமாக கிருஷ்ண கதை கேட்பதில் ஆர்வம் காட்டுவதே இல்லை, நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. அதற்கு நான் கூறினேன், உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன இனி பிடிக்கும், அவர் லட்டு என்று கூறினால், முதலில் ஒன்று செய்யுங்கள், ஒரு கிருஷ்ண கதை கேட்டால் லட்டை நான் தருவேன் என்று அந்த குழந்தைக்கு ஆசை காட்டி அந்த குழந்தையை கேட்பதில் ஈடுபடுத்துங்கள். இவ்விதமாக முதலில் அந்த குழந்தை லட்டுக்காக அந்த கிருஷ்ண கதையை கேட்கும். பிறகு படிப்படியாக அந்த கிருஷ்ண கதையின் மேல் சுவை ஏற்பட்டு அந்த குழந்தை தானாக கிருஷ்ண பக்தராக மாறிவிடும் என்று. எனவே முதலில் நாம் நம்மை உற்சாகப்படுத்திக் கொள்வதற்கு சில பௌதிகமான விஷயங்களை பயன்படுத்தி கிருஷ்ணரிடம் வர முயற்சிக்க வேண்டும். தொடர்ந்து நாம் அந்த கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது நம்முடைய ஆத்மா அந்த உண்மையான சுவையை பெற்று தொடர்ச்சியாக கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபட்டு சிறந்த பக்தனாக மாறிவிடும். Any online questions? One more comment. Just one more. One minute. Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavat Pranam Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much for the nectarian class, Prabhu. So there are 70 devotees hearing the Bhagavatam class on the different platform, YouTube and then Facebook and other channel, Prabhu. So there are 2 questions. Yeah. One question from the Kalyan Kumar. So what is the difference between Vedic Varnashrama and then Divine Varnashrama? And then what is the rule we follow? So you mean he's asking தெய்வ வர்ணாசிரமத்திற்கும் வேத வர்ணாசிரமத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? Repeat. Sorry, Prabhu? 2 types of Varnashrama. The question is, Prabhu, are you able to hear me? I'm hearing, but it's not clear. Tamil translator can tell it more better. Prabhuji, I will tell Prabhuji. Deva Varnashrama and Veda Varnashrama. Okay. What is the difference between these 2 Varnashramas? And also, regarding regulative principles, what are the differences? And how should we follow? What are the differences in these 2 Varnasramas and what are the differences in rules and regulations? So you're asking the difference between Asuric Varnashrama and Deva Varnashrama. Asuric Varnashrama is what we see now. Everything is centered on me, my house, my family, my street, my town, my country, my city, my language. I am the best. In Deva Varnashrama, everything for Krishna's pleasure. Whatever we do it for the Lord's pleasure. In the Asuric Varnashrama also, they are Brahmana, Vaishyas, Shudras. But Brahmana is supposed to help others. When Asuric Varnashrama, Brahmana will help himself. They don't care for others. But in Deva Varnashrama system, all will serve. Brahmana will chant, he will chant the Vedic mantras, do homa, yajna, everything to satisfy Vishnu Toshanam, to glorify the Lord. A Vaishya will grow all the vegetables, everything, and offer to the Lord. Then he will take it. Kshatriya, he will protect the kingdom, so that the temple is very protected. The people are protected. Enemies don't come. So that people can practice devotional service peacefully. A person who is carrying a gun in Himalayas is as good as a person carrying a japamala. Because if he doesn't block all the enemies, the devotees cannot be peaceful. Imagine every day a bomb keeps coming, like in Russia and Ukraine. Devotees have keep on going from one temple to another temple, go in the bunker. They can't even chant properly. So all these soldiers, the Kshatriyas, that is the reason Krishna told Arjuna, you don't shave your head. Don't go to Himalaya to become sannyasi. Wear saffron dress.
You take a bow and arrow and fight for dharma, so that every devotee will be very happy. So we need all types of people in the... Suppose there is no cook or there is no any vaishya tilling the agriculture, where will devotee get food to eat? Ekadasis, we have nice preparations going on. Somebody should produce vegetables. So that vegetable person who is producing, he'll think of Krishna and sow the seed. Mukunda, Rama, Hari. The seed will hear Lord's name. And when he cut it also, he'll chant Bhagavan's name. These are all in the Deva Varnashrama. In Asurik Varnashrama, make money, make money, make money. And money is honey. That very money, which is temporary, will give him many problems. Money will give many problems. பணம் பல பிரச்சனைகளை உருவாக்கும். அடிப்படையாக இந்த கேள்வி அசுர வர்ணாசிரமத்திற்கும் தெய்வ வர்ணாசிரமத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்பதுதான். அசுர வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்கும் மக்கள் தங்களுடைய சொந்த புலன்பத்தை மையமாக கொண்டு செயல்படுவார்கள். அவர்கள் தாங்கள் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும், தாங்கள் எப்படி இந்திரிய பிரீத்தி அடைய வேண்டும் என்பதை மையமாக வைத்து செயல்படுவார்கள். ஆனால் தெய்வ வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்கும் மக்களானவர்கள் அவர்கள் பகவானை மையமாக வைத்து அனைவரின் நலனுக்காக செயல்படுவார்கள். உதாரணத்திற்கு சத்திரியர், வைசியர், பிராமணர், சூத்திரர் என்ற 4 வகைகள் இருக்கிறார்கள். வைசியர்கள் தெய்வ வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்கும் பொழுது வணிகம் செய்து வியாபாரம் செய்து அனைவரும் பயன்படுமாறு செயல்படுவார்கள். சத்திரியர்கள் நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக பயன்படுவார்கள். இப்பொழுது நவீன காலத்தில் கூட ராணுவம் போன்ற துறையில் இருக்கும் நபர்களானவர்கள் நாட்டின் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டு பிறரின் நலனுக்காக செயல்படுவார்கள். இவ்விதமாக பிறரின் நலனை மையமாக வைத்து செயல்படுவார்கள் தெய்வ வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள் என்று கூறலாம். ஆனால் வர்ணாசிரம முறையில் தன்னுடைய சொந்த புலன்பம், தன்னுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக தன்னை மட்டும் மையமாக வைத்து செயல்படக்கூடிய நபர்கள் அசுர வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள் என்று கூறலாம். இதுவே இந்த இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசம். But Mahaprabhu says one should come above both the varnashrama. We have to be dasono dasono dasa. We are not classified by Brahmana, Vaishya. We are all dasas. So that should be the highest platform. As we keep on progressing, we have to come to that platform that I am above all this varna and ashrama. நாம் தாசனாக இருக்க வேண்டும், இந்த வர்ண ஆசிரமத்தை தாண்டி உயர்ந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதைத்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு விளக்கியுள்ளார். Not for this body dasa. Kindly explain. Okay, not family dasa, not country dasa. We have to be dasa of the Lord. That is important. If we don't do that, śrama evi kevalam, waste of labor. நாம் பகவானுக்கு தாசனாக இருக்க வேண்டும், நாட்டிற்கோ அல்லது குடும்பத்திற்கோ தாசனாக இருக்கக்கூடாது. இவ்விதமாக பகவானுக்கு தாசனாக இல்லாமல் நாட்டிற்கோ குடும்பத்திற்கோ தாசனாக இருந்தோம் என்றால் அது ஷம ஏவ கேவலம், பயனற்ற முயற்சியே ஆகும். But doesn't mean that you should give up the family and run off. That's also bad. We should keep everything in limitation, not get too much attached. Think that this family, the children, everything is Lord's. The soul is there. I have to protect them, give them Krishna conscious. In that way, we can slowly get detached. இதற்காக நாம் குடும்பத்தை கைவிட வேண்டும் என்று அவசியமில்லை. நாம் குடும்பம், உறவினர்கள் அனைத்தரும் இருக்கிறார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணரை மையமாக வைத்து நாம் செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தால் படிப்படியாக நாம் பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். Hare Krishna. I think getting time. Prabhuji, there's one last question. Okay. Last question, Prabhuji. Yeah. Kindly explain how to come over the condition when anyone finds low immediately when falls sick. Though okay. Krishna gives knowledge that we are not body, how to overcome this, Prabhuji? யாரேனும் உடல்நல குறைபாடு ஏற்பட்டால் உடனடியாக அவர்கள் பக்தி சேவை செய்வதில் சற்று சுணக்கம் ஏற்பட்டு விடுகிறது. நான் உடலல்ல ஆத்மா என்ற ஞானத்தை கிருஷ்ணர் வழங்கினாலும் நடைமுறையில் இதை கடைபிடிப்பது சற்று சிரமமாக இருக்கிறது. இதை எப்படி நாம் கையாளுவது, எப்படி இதிலிருந்து மீண்டு வருவது? See, the false ego belongs to the subtle body that keeps us binded in this material world again and again. Because of that, we keep taking birth again and again. Ego. In English, we said ego means go away. The ego is very difficult to take away. Many times I give example. If my weight is 75 kilos, my ego head weight is 200 kilo. So I should make my head weight also low. How I can keep my head weight low? By thinking that I am nothing in front of the Lord. I am tucha. If I think I am everything, that's all, will fall off. So even Indra had that ego, Brahma had that ego, Brahma Vimohana Leela. See, they get cursed. Who is Krishna? This small boy. Is he God? So that has to be completely taken off. Otherwise, we'll be loitering in the middle world from species after species, in the 84 lakh species, from one body to another body, like a football being kicked from one plate, another body, another player. The ball will be moving.
The soul is kicked from one planet to another planet, one body to another body. Now it has come now. Now we should know what is real. By taking shelter of the Shastras, the Acharyas, the Gurus and devotees, we will understand that I am not this body, I am spirit soul, I am not false ego, I am not mind, I am not intelligence, but I am spirit soul. That's what Gita teaches us. But as you said, it's very, very difficult. Theoretically we may know, but somebody says anything bad to me, I get anger on the tip of my nose. Oh, what dare you call me a rascal, fool, you're a fool. But he has to understand, when somebody calls me fool, that person is also a fool. Only one fool can understand another fool properly. Only one car driver can understand another car driver properly. So don't worry, if somebody is calling you muttal or fool, the other muttal is telling me muttal. He may be a bigger muttal than me. So don't get angry. That keeps smile and go off. But we get angry, then we are the greatest fool. யாரேனும் நம்மை முட்டாள் என்று அழைத்தால் நாம் உடனடியாக கோபப்படக்கூடாது. சிரித்துக் கொண்டு அதை பெரிதாக பொருட்படுத்தாமல் சென்று விட வேண்டும். ஏனென்றால் நாம் எப்பொழுது கோபப்படுகிறோமோ அப்பொழுதுதான் நாம் முட்டாளாக ஆகிறோம். அவ்விதமாக கோபப்படாமல் அதை தவிர்த்தோம் என்றால் நாம் நம்முடைய செயல்பாட்டில் கவனம் செலுத்தலாம். எனவே இந்த பொய் அகங்காரம் என்பது இந்த உடல் மையமாக வைத்து நான் தான் செய்கிறேன், நான் தான் அனைத்தும் என்று நினைக்கும் எண்ணமாகும். ஆனால் உண்மையான அகங்காரம் என்பது நான் பகவானின் சேவகன், அனைத்தையும் பகவானின் கருணையால் நடக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வதுதான். எனவே இந்த பொய் அகங்காரத்தை நான் தான் அனைத்தும் செய்கிறேன் என்பதை கைவிட்டுவிட்டு எப்பொழுது நான் பகவானின் சேவகன், தாசன் என்ற நிலையை அடைகிறோமோ அப்பொழுது நாம் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடலாம். Hare Krishna. Prabhu, one more question to so what is the true freedom? What is? Last question. True freedom. True freedom. What is true freedom, Prabhuji? உண்மையான சுதந்திரம் எது? The true freedom is getting out of this clutches of this bodily construct of life. The different layers are there. When it is sarva dharmam paritejya, when Krishna says, what to give up? Should I give up my family? Should I give up my work? Should I give? Arjuna is wondering, give up everything. Krishna says, except fighting, give up everything. You have to fight. For very purpose of Gita is making you fight. Arjuna told, I will not fight. So sarva dharmam paritejya means give up your ego, give up your anger, give up your jealousy, this dharma, that dharma, and take only one dharma, that is Lord's devotion. That keeping in that mind, all their sinful activities will be vanquished by the Lord Himself. He will come with a beautiful broom to the Mahamantra. He will go and clean your heart. Then ma suchaha, don't worry. The real freedom is that when we get situated in the sync with the Lord's activity. Whatever Lord wants, we have to follow. Whatever He doesn't like, I should not follow. But now it is opposite. I like brinjal, I prepare brinjal and offer to Him. That is not that. We have to read Bhaja, Bhakvata, Vatsala, the song, what all Lord likes. He has given that, what He likes. Whatever He likes, we should take. Whatever if I like, will come in the bandha. In any activity, this is an example I give. The real freedom is to know what Krishna likes and try to serve in what way He likes. He says in Gita, Patram Pushpam. He doesn't say Patram Pushpam Mamsam. In Pushpam we have many flowers. Then Patram we have many vegetables, water. Somebody is asking, Krishna says liquid. Can you take Campa-Cola? Can you take Coca-Cola? It's a liquid. But He says Patram Pushpam Phalam Toyam. Toyam is water. Water is pure water, not pure liquor, not pure beer, pure wine. It is water. We can add juice in that, fruit juice, vegetable juice. We can have a combination. For that, if we don't know, we have to go Tadvidi Pranipatena, Pariprashnena Seve, go to a Guru. Guru will tell you what to do, what not to do. Because he has heard from his Guru. His Guru has heard. So Brahma heard from Krishna, and from Brahma, everything is coming. Through Vyasa, to our Prabhupada, to other Shiksha Gurus and Diksha Gurus, we are getting it. If we follow all this, we can be very happy. We can completely be free from this particular world. The place where we are living will be Vaikunta, free from anxiety. சர்வதர்மம் பரித்யஜ்ய என்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் பகவான் கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கிறார், அனைத்து தர்மங்களையும் கைவிட்டுவிட்டு என்னிடம் சரணடை, நான் உன்னை அனைத்து பாவங்களிலும் காப்பாற்றுகிறேன் என்று. அதே போல் நாம் எப்பொழுதும் செயல்படும் பொழுது நம்முடைய விருப்பத்தை மையமாக வைத்து செயல்படக்கூடாது, பகவானின் விருப்பத்தை மையமாக வைத்து செயல்பட வேண்டும். பகவானுக்கு பிடித்தவற்றை நாம் செய்ய வேண்டும். உதாரணத்திற்கு, எனக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது இலையோ பழமோ நீரோ பூவோ அர்ப்பணியுங்கள் அன்போடு நான் ஏற்கிறேன் என்று கூறுகிறார். எனவே அதை மட்டும் அன்போடு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அது இல்லாமல் நமக்கு பிடித்தவற்றை நாம் உணவுகளை தயாரித்து அதை அர்ப்பணித்தால் அது நமக்கு எந்த பயனையும் அளிக்காது. அதே போல் தான் தத்விதி பிரணிபாஷேன, நீங்கள்
கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதிகள் வரைவுகளை கடைபிடித்து சரியாக பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட்டால் நாம் நிச்சயமாக மகிழ்ச்சியான நிலை என்பதை அடையலாம். So lastly I said, Thank you so if much, the lady is freeing that bird, she should free it in the forest, not that a lion or a dog is sitting. You will open the bird, dog will eat it. So we have to see where we free it. We have to see that we have to get freed in the assembly of devotees. And we should be very, very cautious. Oh, I am free from all clutches, but you catch everything. You catch everything. Oh, I'm not living. You have to first live. Suppose I catch a red hot rod and tell, oh, very hot, very hot, very hot. I can't live. We should give up. The fire will be burning. So we have to immediately give it up and catch Lord's feet. Then everything will happen. Yes, Prabhu. I think we have to end now. நெருப்பு கண்டிப்பாக சுடும். அந்த நெருப்பை கைவிட்டு விட்டு நாம் பகவானின் பாதத்தை பற்றி கொண்டால் நாம் வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம். பறவையை ஒரு கூண்டிலிருந்து நாம் விடுவிக்கும் பொழுது ஏதேனும் சிங்கத்தின் வாய்க்கு முன்னாலோ அல்லது பாம்பின் வாய்க்கு முன்னாலோ நாம் விடுவிக்க கூடாது. அவ்வாறு விடுவித்தால் அந்த பறவை இறந்துவிடும். மாறாக அந்த பறவை எடுத்து சென்று வனத்தில் மரங்களுக்கு மத்தியில் நாம் விடுவித்தோம் என்றால் அந்த பறவை நிச்சயமாக சிறப்பாக வாழும். அதே போல்தான் நாம் பகவான் வழங்குற வழிமுறைகளை கடைபிடித்து இந்த வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்தோம் என்றால் நாம் சரியான பாதையில் பயணிக்கலாம். Yeah. Thank you so much, Prabhu. Granthat Srimad Bhagavatam ki jai. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.